Dandavad. Jai Srila Madhusudan Maharaj ki Jai. Oh. So they're just finishing up a kirtan, and then we'll be together with some words in a few minutes. Yes, Maharaj. Maharaj disse que estão terminando o Kirtan lá no ashram e que em breve ele vai falar um pouco conosco. Jai Saparika Shishi Guru Gauranga Gandhavika Gopinath Ju Ki Jai. And Jai Shri Giriraj Balagopal Ju Ki Jai. And Jai to all of the devotees there in Brazil and who've joined us from various places. To you, our Jais, and to you, our obeisances, starting our evening program with you with us in Srila Govinda Ashram. Então, Maharaj prestou suas reverências, né, os devotos aqui, e nos colocou lá partícipes do programa agora da tarde do ashram de Srila Govinda. And first of all, we say big Jai to Srila Gurudev, Jai Srila Gurudev, Om Vishnupad, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. And Jai Srila Guru Maharaj, Om Vishnupad, Srila Bhakti Rockok, Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. And Jai on the other side, on the other wall here, we have Jai Srila Prabhupada, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. And Jai Srila Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. And behind me, just beside the altar here, Jai Srimati Tulsi Devi Ki Jai. So, dear devotees, we know that Sri Hari Prabhu and Ananda Leela Devidasi are busy today. They're giving class, they're being very busy and conscientious. But we are together, and today I have two special speakers for you, because we want to share the jewel of Krishna consciousness. Então, nós sabemos que Sri Hari Prabhu e Ananda Lila estão ocupados fazendo as aulas deles, mas hoje nós temos dois convidados muito especiais que vão falar conosco também para compartilhar a experiência da consciência de Krishna. And we are very happy to have each of you with us, and one by one seeing you and giving our obeisances and our respects. And today, our devotees, some are outside still because it's still light and it's Saturday, they're running the kiosk, and the remaining devotees are here in the evening regular program. Ele está muito feliz de ver todos nós aqui, dar suas reverências a cada um e valoriza a nossa presença. Alguns devotos estão lá no programa agora, outros devotos, já que é sábado, estão lá fora cuidando do quiosque, e outros estão aí no programa regular. So we are always told, and Mahaprabhu stresses so much to Sanatana Goswami,
about the necessity of sadhu sangha, the necessity of meeting with the devotees, being with the devotees. Yeah. Joia. And Então, so, isso sempre nos é dito, e Mahaprabhu sempre lembra Sanatana Goswami que a da importância de nós estarmos juntos e nós estarmos na companhia dos devotos. and so here we are with our family of devotees, and we have as our special guests. Now you're all waiting to think, Munindra Mohan Prabhu and Krishna Kanta DD, announcing them. They are our special speakers, actually. Então, Munindra Mohan Prabhu e Krishna Kanta DD são os nossos palestrantes especiais de hoje. And so, they know, we haven't put them on the spot. They know they're going to be asked to speak today. And I don't know if they've got something ready, but we can pass over the microphone to Munindra Mohan Prabhu and Krishna Kanta DD. Really, they're a treasure house of having had the association and the blessings, not only association, the blessings, the savor of Srila Gurudev, and the savor and blessings until the present day. So I'll pass the microphone over to them. And if they get stuck along the way with any questions or something, I'm sure we can ask something to get them started. But here we are. Então, agora, Munindra Mohan Prabhu e Krishna Kanta DD, eles já estão avisados, né, de que eles vão falar alguma coisa conosco aqui hoje. Maharaj, com certeza, se eles prepararam algo, mas eles são pessoas muito especiais, são um tesouro de revelações para nós, porque eles tiveram a associação, as bênçãos e o seva de Srila Govinda Maharaj, Srila Gurudeva, e a gente pode também pensar em perguntas para fazer para eles, para ajudá-los na fala deles para nós agora. Okay. Very sweet Portuguese, Brazilian Portuguese, very sweet. Sim, sim. Krishna Kanta. There is any topic, any question? Because it's easy to talk with the new people, but not so easy to talk with the devotee. I can see many devotees there. Então, o Munindra Mohan Prabhu elogiou na beleza do português do Brasil, e ele está perguntando para nós se nós temos alguma questão para eles, porque é fácil conversar com pessoas novas, mas não é tão fácil falar com devotos, né? Devotos que já conhecem. Então, ele quer saber se vocês têm alguma pergunta que possa ajudá-los a começar. Otherwise, we're just going to say whatever goes around in our mind, and can be a little They have crazy. questions, they're just shy. Okay. We can start to speak, then maybe some questions. Okay. Ok. Então, Krishna Kanta disse que se a gente não fizer perguntas, eles vão falar o que tiver na mente deles, né? Maharaj disse, eles têm perguntas, eles estão envergonhados, mas eles podem começar agora a falar, e conforme dúvidas forem surgindo na nossa mente, nós podemos falar. Ok. I just today remember what was the topic of the conversation first time I met Srila Govinda Maharaj. Well, yesterday and today I'm thinking about that. Prabhu disse que lembrou ontem, e está pensando a respeito disso também hoje, do tópico da conversa da primeira vez que ele encontrou Srila Govinda Maharaj. Basically, when I met him, I already read Bhagavad Gita and I liked very much, and something I already understood a little bit about Atma Jnana and Maya, illusion energy, things like that. O Prabhu já tinha lido o Bhagavad Gita, tinha algum conhecimento, já tinha meditado um pouco a respeito de Atma Jnana, de Maya, da alma, da ilusão. Exactly. But basically, I told him, I like the world, I like nature, I like people. Sometimes I want to beat people because they are not satisfy my expectation, but still I love them. And I like wine, I like women, I like nature, I like planet Earth.
And he smiled to me. Então, ele falou assim para Srila Gurudeva, ele falou assim, não, mas eu gosto do mundo, eu gosto das pessoas, às vezes eu quero bater nelas, mas eu gosto das pessoas, eu amo elas. Eu também gosto de vinho, eu também gosto de mulheres, também gosto da natureza, né? Eu gosto do planeta, do mundo. So he just told me, what you like is a reflection, is not complete. If you like those things, you should go to the origin of those things. E Srila Gurudeva disse, o que você gosta é um reflexo, não não são as coisas originais. E se você gosta mesmo delas, você deve ir até a origem delas. And this was just like a touch with the magic stick of a wizard on my head, like this. Foi como um toque do bastão mágico do mago na cabeça dele. Right, this man is right. I should go to the origin of those things. Otherwise, I will never get the real thing, the juice. Esse homem está certo, eu devo ir até a origem das coisas, porque senão eu nunca vou conseguir as coisas de verdade, as joias de verdade. So I start this process, and the more I go on, I realize how much important is the meeting with the sadhu, with the spiritual master, the devotee of Krishna. This kind of initiation you can get to the spiritual life. E ele começou esse processo e entendeu o quão importante é ter o contato com o sadhu, com o mestre espiritual da consciência de Krishna, ter contato com ele para viver a vida espiritual. And how much beautiful is their world. Sometimes we see the parampara, they are looking like old men in lotus position with big beard, but they are in a very soft, youthful and sweet atmosphere living. E quão lindo é o mundo deles. Então nós vemos o Parampará e são senhores de barba na posição de lótus, mas na verdade eles vivem num mundo muito suave, uma atmosfera muito doce, muito suave e muito linda. So they are inviting us in this atmosphere, in this beautiful party. They are kind of open the door to this, to us. And sometimes I think spiritual life is just not to give any resistance to that, because we are already invited. Então, eles abrem a porta dessa atmosfera, dessa linda festa que está ocorrendo, e ele diz, a compreensão que ele tem do caminho espiritual é simplesmente não resistir a esse chamado, porque o caminho já foi aberto para nós, por eles. And like when we are invited in a party and maybe we are sitting in a little corner in the dark, eating our stuffs, drinking not participating to the party. This is not a real party. So we should participate fully and not resist. Como quando nós estamos numa festa e nós estamos no canto e só tomando algo e comendo algo, mas não participando do acontecimento. Então, nós devemos, na vida espiritual, de fato, participar do que está acontecendo, da festa, e não resistir. But this party is not about enjoyment, it's about sacrifice, sacrifice party, and sacrifice is better than enjoyment in our position. It's more fun. E a festa não é usufruto, não é curtir, né? É sacrifício. Então, essa festa espiritual é uma de sacrifício. E no nosso caminho é mais divertido, é melhor participar em sacrifício. So that's what we are doing in Villa Govinda every day. Every day is a festival. E é isso que eles estão fazendo em Villa Govinda. E hoje, todo dia é um festival.
what you think, Krishna Kanta. You really want to know? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Gora Nataraj has a question. If you want to listen, he can make a question. Okay. If you want to speak, you can speak. I don't know. Okay. Yes, yes. Question always good. Ok. Então, eu apresentei para eles. Gora Nataraj, por favor, pode perguntar, eu posso traduzir. Eu escrevi a pergunta. Perdão. Tá escrito. Eu posso ler a pergunta só? So he asks, he wrote the question. He asks, what motivated you two to create Vila Govinda, and how this has changed your lives? And how can you guide us to use our life to preach and serve? And then what is the last? Preach and serve. The last picture. Full. What is what? Use that experience Ah, to okay. inspire others to preach and serve. Okay. Well, I won't say the whole story, but today I was thinking something as I was doing some gardening, and I was thinking how beautiful it is to live this kind of life here. Like we are so fortunate the way we live our life. Então, ela vai falar sobre o que ela pensou hoje, com veio tudo isso. Ela está cuidando do jardim que eles têm e pensou o quão afortunada ela e eles são de estarem lá e de viverem a vida aqui. I would never expect when I was in my 20s that I would live such a life. Ela nunca esperaria, na casa dos 20 anos, que ela iria viver uma vida como essa. And I have learned so many things in doing this practice of Krishna consciousness. When I came, I didn't know really anything. I didn't know how to cook. I didn't know how to grow a plant. I didn't know English, anything. I was completely without any tools to live in the world. Even though I studied, I went to school, but I was totally unprepared to live in the world. Really? Ela aprendeu tanta coisa desde que se iniciou nesse caminho. Ela, claro, tinha a preparação que todos nós temos no mundo, mas ela não sabia como cozinhar, ela não sabia como plantar e crescer plantas, ela não sabia falar inglês. Então, ela disse que, no momento, ela estava completamente despreparada para viver no mundo. And then now, recently, there is this event coming up in September, and there is this poster, and it is me there with a very big famous doctor, or almost a Nobel doctor, Nobel Prize, and a quantum physics engineer or something, and another guy, and we are going to talk about ancient spirituality and quantum physics. Em setembro vai ter um evento com um físico quântico, algum próximo de um ganhador de um Nobel ou um ganhador de um Nobel, e ela que vão falar sobre física quântica e vida espiritual. And I'm looking at this poster and I'm thinking, what am I doing there? What is my teacher doing there? Like, how did I get here? Really? Ela viu o pôster, né, de chamada para esse evento, ela falou que minha foto está fazendo lá, como é que eu vim parar aqui? And when Vila Govinda came, like Gurudev was so happy, and he was keep saying like, that little girl, she did this, she made an ashram, that little girl. And then now I'm thinking what he would think to see that little girl that he creates, doing quantum physics, ancient spirituality with like Nobel Prize almost, and physics and engineer and doctor. And I think he will be very happy. And I'm so scared that I'm gonna ruin everything. I don't know what I'm gonna do. E ela fala que quando ela começou o ashram de Vila Govinda, a Srila Gurudeva dizia, aquela menininha, né, aquela menininha fez o ashram, né, e o ashram está lá agora. E ela pensa, né, se Srila Gurudeva pudesse ver, né, está vendo o pôster dela com quase
pessoa que quase ganhou o Nobel, e um físico quântico, e um médico, e um engenheiro. Olha, vendo o que a menininha, né, conseguiu, a menininha que é cria dele, com certeza ele ficaria muito feliz. I hardly finished my high school, like artistic study, and I did a para-university school of like medical design, and then I'm going to talk with this kind of people. I don't know what I'm gonna say, but then today I was thinking what I'm gonna say as I do in my weeding in the garden. Então, enquanto ela estava cuidando do jardim, tirando as ervas daninhas, né, ela tá pensando, bom, eu fiz uma colegial lá de artes, eu fiz uma faculdade, um curso universitário de design médico, se eu entendi bem, e como é que eu vou, o que eu vou falar lá, né, nesse evento? And so I was like meditating on various topics, and now I'm just gonna random say something. And one of the things was I was thinking about like a popular topic nowadays is this green. It's all fake, but they're all talking about green economy and things like this. It's a big business behind this, but like it is a good thought also. We can recognize it's a nice way. They're trying to find a way to live in this world in a way that is sustainable, you know. And then I was thinking, that this actually thought has been there since like forever, since the man is on the planet. How to live in this plane in a sustainable way. E o que ela pensou quando eu estava cuidando do jardim é que tem muita conversa hoje em dia, verdadeira ou falsa, a respeito da necessidade de energia verde, né, ou de uma produção verde, um modo verde de vida, sustentável, harmonioso com o ambiente. E ela pensou que isso é uma problemática que existe desde que o ser humano está nesse planeta, como viver em harmonia com o ambiente. And so I'm thinking that our teacher, they actually give us the best way to live in this world in the most sustainable way, that is Krishna consciousness. E os nossos mestres nos deram o melhor jeito de viver de forma sustentável neste mundo, que é a consciência de Krishna. As Guru Maharaj explained in the beautiful little book that's Home Comfort, it is explained exactly this point, that the people seeing like how this world is a plane of exploitation, where to live in this plane, to live in this body, you have to live on others. How do you say? Exploiting others to live. At the expense. At the expense of others. This is the sad situation for everyone. E como o Srila Guru Maharaj diz no livro Conforto do Lar, como a nossa situação triste de todos que estão neste plano é que nós vivemos num plano de exploração, e neste plano um vive às custas do outro para poder sobreviver. So, and this thought was going around in the people living thousands of years ago. And also they observed that this plane is a plane of exploitation. And so the great sage and saint, they try to find a way to live without exploiting others in a sustainable way. E as pessoas, há milhares de anos atrás, perceberam que o mundo trabalha dessa forma, e os grandes santos e sábios descobriram formas alternativas de viver. And it is the natural tendency when we live in this world and we live on expense of others, then we feel some guilt. You know, we are getting fat, but someone else is getting skinny because of this. Someone is getting fat and someone is exploiting and someone is exploited. So this is not a nice way to live. E é natural que uma pessoa sábia que vive neste mundo comece a sentir culpa. Porque se eu ganho, o outro perde. Se eu estou ficando gordo, outra pessoa está ficando magra. E isso não é um jeito bom e saudável de viver. And so Guru Maharaj explained that like the Buddhist and Shankara came to try to give a solution by telling them, okay, don't exploit, just give up the world, just renounce the world, be a renouncement.
E Srila Guru Maharaj diz, né, que os budistas de Sankara trouxeram uma resposta para isso. Então, se não quer explorar, só abandone este mundo, renuncie a ele. But then our Guru there and our scriptures say that that is actually not the way, because neither exploitation nor renunciation is a natural function of the soul. Is a natural for us. It's not a natural position. E o Guru Maharaj, Guru Devas dizem, né, é que isso não é natural da alma, nem a exploração, nem a renúncia, não é a posição natural da alma. And so the great saint, they discover like why we are in this problem, why we find ourselves in this sad situation that either we have to exploit or trying to renounce. And so the answer they find is, they say, it's because we are not actually living harmoniously, because we are not connected with the center. We are not in proper adjustment with the center of the whole. E o que os santos descobrem é por que nós estamos vivendo sempre nesses planos, né, de exploração ou de renúncia, é porque nós não estamos conscientes e nem conectados ao centro. Nós não estamos vivendo conectados ao centro da realidade do mundo. So it's not going to be any sustainable situation, eco-green situation, if we remove the center from our life. Não há nenhuma situação sustentável, seja ela eco ou verde, se nós removermos o centro da nossa vida. So we cannot, if we remove Krishna, if we remove God, then it's not going to be peace, it's not going to be harmony, it's not going to be any sustainable kind of life, because it is not our nature to exploit, and it's not our nature to renounce, but our true nature is that of to serve the center, to be in harmony with everybody, not to be in conflict with others. Se nós tirarmos Krishna, se nós tirarmos Deus do centro, então não há nenhuma forma eco ou verde que vai levar a uma vida harmoniosa com o ambiente ou sustentável. Se nós não vivermos conectados com o centro, então nós não vamos conseguir viver em paz, vamos viver em constante luta uns com os outros. And so I remember Gurudev saying that he was quite optimistic. He say, I'm positive, I believe that not all the scientists, not all the science will go in an atheistic direction, but I believe that, you know, there is a chance that he will go in a theistic direction. Srila Gurudeva era muito otimista. Ele dizia, eu não acredito que toda a ciência e todos os cientistas vão caminhar na sua prática numa direção ateísta. Eu acredito que eles podem ir e vão caminhar numa direção teísta. So we have witnessed that in the West, at least, I mean, the science is just gone so far into it's still going, but in the direction of like expanding the boundary of exploitation. The people exploit all the resource of the earth, and now they're trying to look for another planet to live where they can exploit more, you know, that we can move on another planet because this one we consume it. Right? This is the science, is looking for more place, more territory to exploit, you know, and consume. So far, yes. This has been science, right? E até agora a ciência, principalmente no Ocidente, tem sido um longo expandir o campo de exploração possível para pegar os recursos para utilização exploratória. E até mesmo chega a expandir para outros planetas. Bom, depois que a gente exauriu os recursos daqui, a gente vai para outro planeta e exaure os recursos de lá. Por enquanto, o percurso da ciência tem sido esse. Or like now the rich people, as before, they always looking for like immortality, you know, they want to live forever, the Highlander, you know, and now the rich people, they're doing some, like they're trying to figure out how they can maybe hibernate their body, or doing some bloody transfusion to live longer. They're doing all kinds of things, you know, try to become immortal.
and live forever and exploit forever in this body. You know, this is also another theme that science is also trying to develop new technology, new ways, so we can prolong our life in this body, you know. E como sempre, as pessoas muito ricas querem viver para sempre, querem ser Highlanders, né? Então, hoje em dia, muito da ciência também é disso, de desenvolver técnicas e formas de prolongar a vida do corpo, transfusões, substituições, para que o mundo da exploração possa continuar nessa vida para eles, né? So, I mean, what I want to say that all these topics that they look contemporary, they're actually not contemporary. They've been around since, you know, human beings is on the planet. E esses temas não são contemporâneos, eles estão aqui desde que os seres humanos habitam esse planeta. And so, you know, and since man is on the planet, also the solution is being given by the saints and scriptures. E desde que os seres humanos estão no planeta, a solução é dada pelos santos e pelas escrituras. How to live in a sustainable way, how to live forever. Como viver de uma forma sustentável e como viver para sempre. And so, so that's why Gaudiya was positive in the sense that he was hoping that science will like also try to look into Vedic culture and spiritual ancient culture to get some answers, some solution to these topics. E Srila Gurudeva tinha esperança de que os cientistas seguissem a via teísta e procurassem a cultura védica e a sabedoria antiga e escritural para abordar esses temas. And so we are hopefully that there is one branch of science that is actually like looking to toward Vedic knowledge, toward like this with this quantum physics, they're looking into consciousness, into the like trying to understand, you know, the world and from a different perspective, not just in an objective way, but from the conscious point of view. E nós temos esperança dessa parte da ciência que está olhando para os Vedas e para tradições orientais que buscam abordar o mundo não só de uma forma concreta, objetiva, mas também de uma forma consciente, subjetiva e é isso, né, que leva a consciência em conta. And so we know that Guru Maharaj especially, but also Gurudev, they spoke a lot about consciousness, evolution of consciousness. And, you know, these topics are very deep and well elaborated in our scriptures. E Srila Guru Maharaj e Srila Gurudeva sempre falaram muito a respeito da consciência e da evolução da consciência. E esses assuntos são muito profundos e são descritos nas escrituras. And so at least on this platform, you know, can be some meeting point with science and spirituality. And it's been going on since some years now, this common link. E esse link comum, é uma plataforma onde ciência e espiritualidade podem se encontrar e conversar, e isso tem acontecido há alguns anos. Because as in the West, we like the science developing, like trying to discover more plane in the material world to exploit. In the West, in the East, the saint and sage, they actually explore plane of consciousness, where to live. They dive deep into where to serve, where to live, and like they explore the different state of consciousness, different loca, as in the West, they explore the material world like this. But at the end, they can meet. This is the point. Yes. E no Ocidente, assim como há muito tempo tem se expandido o campo de exploração, no Oriente, os sábios, os santos, têm apresentado o campo da consciência, onde eles podem entrar, eles podem viver, eles podem servir, e tem expandido esse campo da consciência para todos, e esses dois campos, na verdade, podem se encontrar. Esse é o ponto que ela está passando. Because I think that if anybody is sincere, whatever kind of research is doing, whether scientific or spiritually, if sincere in his search, maybe artistic research or something,
you will get to Krishna consciousness. E se Some point. pesquisas E se pesquisas forem feitas de forma sincera, então, independente da pesquisa, em algum momento vai se chegar à consciência de Krishna. You know, you can research into mathematics, into biology, into chemistry, into art, into science, whatever, but the root of everything is Krishna. So you get there eventually. Você pode pesquisar em matemática, biologia, química, arte, todas as ciências, e eventualmente você chega na raiz de tudo, no fundamento, que é a consciência de Krishna. Yeah, because Krishna says everything comes from me. Krishna diz, tudo vem de mim. So wherever you go, if you go sincerely, you go to Krishna. E onde quer que você vá, se você for com sinceridade, você chega em Krishna. So this is just what's going on my weeding gardening day. É isso que está acontecendo com ela no dia de cuidar do jardim e tirar as ervas daninhas. But I probably didn't answer You spoke multi-universe, everything but the question. Prabhu's question. Sorry. Okay, I'll answer with one word. I'll answer with one word. Why we did that? Because Gurudev very charming. Cannot resist. Gurudev said, try to open a center in Italy. That's it. He is very charming. You cannot resist. This is his desire. Okay. We try to fulfill him in this way, and we will be also fulfilled. And it happened like this. And preaching is just, we are not preaching, we are people reaching. What is it? Thank you, Chintamani. Yeah. Reaching people. People reaching. People reaching. And more than that, we are serving Gurudev. We are not like preaching to try to convert the world, change the world, because the world is already perfect. But Krishna is always in that with his devotee, and we should try to make the devotee happy, and in this way, Krishna will be happy. So, Gurudev like we preach, no doubt. Also. Então, eles começaram a falar, né? Bom, nós não respondemos ainda a pergunta de Maharaj, mas Prabhu disse, posso responder com uma palavra, charme, né? Porque o que levou eles a criarem esse ashram e a realizarem isso na Itália? Gurudeva, o charme de Gurudeva. Então, Gurudeva pediu para eles, abram um centro na Itália. Então, ok, vamos abrir um centro na Itália. E eles foram conquistados, né, fascinados, encantados por Gurudeva. E quando eles fazem isso, eles sentem a realização de Gurudeva. O Gurudeva está feliz com eles ficaram felizes, né? Então, a vontade dele foi realizada, com certeza. E sobre pregação, ele diz que ele não considera que prega tanto, né, quanto ele faz people reaching. Então, preaching é P mais reaching, né? Então, people reaching, estão alcançando pessoas, estão atraindo pessoas, né? E se você quer satisfazer Krishna, Krishna está sempre em busca do seu devoto. Então, se você satisfaz o devoto, você satisfaz Krishna. Maharaj. Me, you are the special speakers. But these are our special speakers today, and we are all listening happily. But on that theme too, about the science and the scientists discovering things and researching more and more, some time ago, some years ago, a devotee sent me a link, and it was some like scientist or specialist in specializing in analyzing the finer particles. And it was an interesting link because he was expressing about
the research is taking us to understand that there must be something very wonderful to make even the atom. E o Maharaj está dizendo, né, eles são os nossos palestrantes hoje, mas Maharaj diz, a respeito do assunto da ciência e da pesquisa da ciência em chegar até Deus. Algum tempo atrás, um devoto mostrou para o Maharaj um artigo sobre um grande estudioso das partículas subatômicas, e ele diz no artigo, né, deve haver algo muito maravilhoso por trás do movimento de todas essas partículas, por trás do movimento delas, deve haver algo incrível. And Srila Guru Maharaj points out that everything here, and he mentions the atom and the neutron and the proton, and he said everything here is running by attraction. Even the atom, it stays together by attraction. We are sitting here because of gravity. We are being attracted. In the physical plane, everything is running from the smallest to the planets floating in the sky. They're all being maintained by attraction. E nossos mestres dizem isso, né? Até o nêutron, o próton, o átomo, eles estão unidos, eles se movem pela força da atração. E se nós formos considerar o poder da gravidade, também é um poder de atração. E nesse universo, tudo se manifesta do pequeno para o grande. Então, no movimento também dos planetas, desde o pequeno até o grande, vemos eles todos sendo unidos e movidos pelo poder da atração. And Srila Guru Maharaj would give these examples about matter, gravity, as we've just mentioned. Everything is by physical attraction. But he said when this attraction enters into the conscious plane, then it is affection, love, beauty. That is attraction in the conscious plane. Então, Srila Guru Maharaj diz, né, esse poder da atração está presente no mundo da matéria e move tudo. Mas quando ele entra no plano da consciência, ele se manifesta como afeição, amor, beleza. Essa é a manifestação do poder da atração no plano da consciência. And that nature of pure consciousness, and then purest, most purest, that plane of most purest consciousness, that is Goloka Vrindavan, where every atom is fully bound with affection. E o plano de mais elevada, de mais da pura, da puríssima atração da consciência é Goloka Vrindavan, quando a consciência se manifesta na mais pura forma, na mais pura afeição. And Srila Gurudev, bound by affection to Srila Guru Maharaj, that loving, serving relationship to the Vaishnavas. E Srila Gurudeva, atado por afeto a Srila Guru Maharaj, esse afeto e esse serviço afetuoso aos Vaishnavas. And I don't know what books everyone reads, but in the books that I read, that we read, of Gurudev, Guru Maharaj and Srila Prabhupada, everywhere we're seeing the emphasis on affection, on love, on prema, the purest form of affection and attraction. E Maharaj não sabe o livro que nós lemos, mas né, pessoal, eles leem os livros de Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, Srila Prabhupada, que falam a respeito do amor e de prema e do valor deles como a forma mais pura de atração. And so the land of love, the land of beauty, the land of sweetness, the land of life, consciousness, that is bound together by affection, just as the planets and the atoms and everything in the mundane world are bound together by the gravitational, material gravitational force. Então, o amor, a terra do amor, da consciência pura, da atração, de prema, do amor puro, da consciência, é uma terra da manifestação mais pura, da mesma força gravitacional que atua no mundo material. And by the way, I liked very much Munindra Mohan Prabhu's answer about what are the origins of the ashram here and how did you do it? And he answered, through Srila Gurudev's charm. E o Maharaj gostou muito da resposta do Munindra Mohan, né, sobre como que iniciou-se o ashram lá, foi pelo charme de Srila Gurudev.
and which really is an example right in front of us of, the power of love, the power of affection, the power of conscious attraction. Que nos mostra aqui na nossa frente o poder do amor, o poder da afeição e o poder da atração consciente. And this is our people reaching, to let everyone know that you want love, you want sweetness, you want beauty. Don't look for it in the mundane world of independence. Look for it in the upper world of attraction to the Lord and his own, the Lord and his own. E esse é o nosso exemplo de people reaching, de alcançar pessoas, né? Se você quer chegar no mundo do amor puro, da afeição pura, da beleza pura, não procure ele no mundo da exploração separada, procure no mundo da dedicação ao centro, no mundo do afeto consciente. And we should give credit to Chintamani Devidasi, by the way, for this people reaching explanation of, instead of the other day on the back to basics course class, then we are discussing it. We don't like the word preaching because it kind of feels pushy, that we're trying to push something. But she said, instead of preaching, we can do people reaching, using the same idea. So we give credit to her for coming up with this insight into preaching, people reaching. Então, o Maharaj quer dar os devidos créditos a Chintamani Devidasi aqui no Back to Basics, que é outra reunião dos devotos, né? Falou, eles estavam discutindo, talvez esse negócio de preaching, né, de pregação, talvez seja um pouco, talvez seja visto por uma luz negativa, a gente precisaria de um outro nome. Ela falou, então vamos fazer people reaching, né? Preaching, então, alcançar as pessoas. Isso dá uma ideia muito melhor do que nós procuramos fazer, de qualquer forma. And this is also linked together with Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj, which we have heard so many times from Srila Gurudev. Krishna consciousness is heart-to-heart transaction. It's not even language, that communication for knowledge. It is heart-to-heart, affection to affection. This is the transaction. E como Srila Gurudeva e Srila Guru Maharaj sempre dizem para nós, né? Consciência de Krishna é uma transação de coração para coração. Ela desconsidera até mesmo a linguagem. Essa transação de coração para coração é a transação pela afeição. But I shouldn't take time from our guest VIP speakers. And it is a treasure to hear from the devotees who are not only talking about devotion, but doing devotion, engaged in seva. So, ele não quer tomar espaço agora dentro dos nossos devotos que estão aqui, VIPs, né, very important, pessoas muito importantes, e que eles estão aqui não só para quem conhece a respeito de seva, mas quem pratica e incorpora a seva no dia a dia. So an opportunity for you to ask a question, to mix, to be seated. We're seated comfortably with them. So we're all seated comfortably. So please, if there's something that you'd like to hear from them, do ask. Otherwise, I'll ask them a question and they may not be happy with that. Então, por favor, né, nós estamos agora partilhando desse momento privilegiado, estamos sentados próximos a eles. Por favor, vamos aproveitar essa oportunidade para fazer uma pergunta. Senão o Maharaj vai fazer uma pergunta, né? Talvez eles não gostem. Então, alguém tem uma pergunta? Alguém gostaria de levantar a mão, se manifestar? Oh dear. Well, I can ask this. In doing seva, when we're doing something, really we're trying to do a seva. We're not trying to do something for our own glory or something. Then can you describe the difference between doing, say, the feeling of doing seva, at the end of the day, for instance, of doing seva, then the feeling of, like in previous life working hard or doing something. So maybe we can draw out some feeling, consciousness, some feeling, willing, feeling and thinking in the devotional mood from them. Munindra. Yes, they try both. Yeah, that's the question.
a pergunta do Maharaj é isso, né? Qual é o sentimento do fim do dia depois de vocês terem feito seva? O que fica com vocês, esse sentimento consciente de ter feito seva, para que as pessoas possam ter uma ideia disso, né? E também comparando com uma vida de trabalho que não é seva, que é a vida anterior. Yes, we tried both. Most of us, we tried. We work with the karmic intention mentality, and really, it's hard life, and you come home exhausted, and then you have to drink some wine because you are not happy, you know. You have to smoke some cigarette, you have to go out, and you have to do things because the day wasn't nourishing you, was just energy taking. So you have to spend the money you earn to try to get some relief in the day. O Prabhu está dizendo, né? Sim, nós tivemos as duas vidas, né? E vivendo, se dedicando a um trabalho mundano, material, é muito exaustivo. É um trabalho que durante o dia inteiro suga a sua energia, e aí no final do dia você tem que fazer alguma coisa para se reparar, né? Para se alimentar. Aí você bebe vinho, aí você faz outras coisas que é para conseguir alguma coisa para fazer valer a pena, porque o dia não te nutriu. But the good service days with nice harmony between devotees, that's the main thing. Good harmony between devotee, everyone on the same boat, try to do something together, and maybe big effort and expansion of energy. But then in the end, you go to sleep and you have a little smile on the lips, isn't it? You Not need to drink alcohol. not necessary to drink alcohol. Aí no final, aí quando você está fazendo seva, no ashram, muito importante, a harmonia entre os devotos, né? E aí a energia se expande e você consegue fazer muita coisa, e no final do dia você tem um sorriso nos lábios sem precisar beber álcool. And yes, when service is there, a lot of things to do, but somehow no harmony between devotees is not that satisfactory. That ingredient must be there. O ingrediente da harmonia entre os devotos tem que estar presente, porque para ser satisfatório o dia e o seva com os devotos. And Srila Govinda Maharaj was master in that, really. Was doing so much service, and everybody loves him, even the cows. E Srila Gurudeva era mestre nisso, e todos o amavam, mesmo as vacas. Even the rickshawala. Até os rickshaws, né? As pessoas que levam os rickshaws. Also demigods, very happy with him, especially Lord Shiva, we all know that. E todos os semideuses, principalmente o Sr. Shiva, muito felizes com ele. Someone has a mic on. Radha Kanta Prabhu, please can you turn off the microphone? Radha Kanta Prabhu, você pode desligar o microfone, por favor? Who is the host? You can, I think, also do it. Can I But turn yes. off this? Yes, yes, the host should be able to. But anyway, Krishna Kanta. No, I If mean, you he will. answered. Already. I subscribe. If devotees can get us, I mean, if everyone can get a little idea of the sweet ayas, if everyone can get a little idea of the taste of the sweetness of seva, then that's also an impetus to come forward, because everyone wants to taste something sweet, not something bitter and hard. And seva really is a sweet process. E se todos podem ter uma ideia de quão doce é o processo do seva e que ele não é amargo e difícil, então todos podem ter uma ideia do que é seva e podem desejar
realizá-lo. Hare Krishna. And it's true, sometimes, especially when you people reaching, you're doing some people reaching, and you get some person that is very like sympathetic and appreciative and like sincere, and then you feel like this kind of people that they taking things out of you. Then you go to sleep, and I mean it's happened to me, but you keep preaching to your, you keep going on saying all the things you didn't say you wanted to say, and you keep going, and then you're like too much happy to sleep. It never happened this before. It never happened with any other activities. Então, se você, Didi está dizendo, se você encontra alguém que é simpático a você, né, que vocês compartilham a sua consciência, com uma pessoa sincera, com uma pessoa verdadeira, né, que ela está fazendo, e aí você pratica pregação, ou ao tentar alcançar o coração dessa pessoa, aí no final do dia, mesmo quando você vai dormir, está lá com a cabeça travessura, você continua pregando para a pessoa, continua conversando, falando tudo aquilo que você queria falar para ela, continua acontecendo e você continua feliz, né? E ela diz que isso nunca aconteceu em atividades anteriores, materiais. I can see very nice question. In Norway. Could you think it is possible to do the same activity as you did before, but with different consciousness? Tungarasa perguntou, você acha que seria possível? Some activity better to leave. Not all. But yes, I mean, we all do same things, basically. We cook, we drive car, we go to purchase things, we dig the earth, and also even Srila Govinda, when he was serving Guru Maharaj, he had 3 business, rice business, printing press, and the pilgrimage. Yes. He was a businessman as well. Beside everything, he was not doing archana or japa mantra all day long. So it's a matter of consciousness, motivation, inspiration. Why you're doing things is it's not change so much activity. We are all doing more or less the same thing. We need a building where to live. We need, yes. Não, e o Prabhu está dizendo, né? A pergunta da Didi foi: você acha que vocês poderiam voltar a fazer as atividades que vocês faziam antes, agora com uma nova consciência? Ele falou: não todas as atividades, algumas melhor deixar de lado. Mas ele disse: quando a gente está fazendo seva, a gente está fazendo também as mesmas atividades que a gente fazia antes, como andar de carro e plantar e comprar coisas, né? E ele diz que as atividades não mudam tanto, o que muda é a consciência com qual você faz as atividades. Ele fala, mesmo o Srila Govinda Maharaj, quando ele estava servindo o Srila Guru Maharaj, ele também fazia negócios, era homem de negócios também, né? Então ele cuidava da questão do arroz, da questão da imprensa e da questão das peregrinações, né? Que as pessoas fazem à Índia, tudo isso ao mesmo tempo, enquanto servia a Srila Guru Maharaj. Então, as atividades permanecem, mas o que muda é a consciência, a motivação e o ímpeto por trás das ações que você faz. Anyway, Tungas DD, you stay with the sadhu, like Srila Madhusudan Maharaj, read Bhagavad Gita, and you will understand very nicely those things. Yes, perfectly. Então, Tungarasa dele, né, ele falou, leia o Gita, fique com o sadhu e pratique com ele, né, o Srila Madhusudan Maharaj, e você vai realizar todas essas coisas muito bem. All right, dear devotees, very much appreciate our special speakers, not guest speakers, special speakers who've shared something with you today. And to Rasikananda Prabhu, who is doing very hard savor and responsible savor of translation,
So each of you patiently and attentively listening, and all is good. And Radha Kanta Prabhu, no problem about the microphone. It happens from time to time. I see your message in the chat box. All is good. Então a gente agradece os nossos palestrantes especiais, nossos convidados especiais que vieram aqui falar conosco, e a todos aqui que ouviram atentamente, né, deram a consciência para a fala deles. E Maharaj também disse que não tem nenhum problema do microfone de Radha Kanta, isso acontece. So we will end here as we do traditionally. We're all in the temple room, seated in front of the deities, Shri Guru Gauranga Gandhavika Gopinath Ju and Giriraj Ju, but we're seated with also the devotees who have been running the stall, and some of them are still finishing the running of the stall. And we'll end with Hari Haraya Nama Krishna. If you want to stay with us, then do so. You say what to do, Rasikananda Prabhu. I want to stay with you. That will be good, I think. Yes. All right, then we'll end with Hari Haraya Nama Krishna, and Anindita will lead, and we'll all be following. So you can also follow, but keep the microphones off, please, otherwise it'll make a strange sound. Então, nós podemos ouvir. Nós podemos Indeed. ouvir. Chakaupatrubiascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hariyaraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hariyaraya Nama Krishna Yadavaya Namaha.
Jai Saparika Shishi Guru Gauranga Gandhavika Gopinath Ju ki Jai, Shri Giriraj Balagopal Ju ki Jai, Jai Srila Gurudev Om Vishnupad Srila Bhakti Sunda Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai, Jai Srila Guru Maharaj Om Vishnupad Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai, Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai, Shri Rupa Nuga Guru Vaga ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai, Jai Shrimati Tulsi Devi ki Jai, Vishwaranya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai, Sri Chaitanya Saraswati Acharya Brinda ki Jai, Jai all the Brazil and international devotee gathering on Zoom ki Jai, and Jai to the worldwide Anantakoti Vaishnava Brinda ki Jai, Shri Harinam Sankirtan ki Jai, Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bo. All right. Wonderful, wonderful to be with you all. May our wonderful gurus look over your wonderful selves and have a safe Krishna conscious week in full seva. Hare Krishna. Dandavad. Dandavad. Jai Srila Madhusudan Maharaj ki Jai. And Scarlet and to all. Lila Shakti Didi with us, all with us. Seva Rupa from South Africa joined somewhere too and down there. Hare Krishna. Hare Krishna. Então, ele deseja uma boa semana de serviço para nós. Vou encerrar aqui. Eu acho que eu tinha clicado aqui em gravar. Tinha clicado. Será que encerra quando eu desligo? Então é isso, devotos. Então eu vou encerrar aqui, tá bom? Muito bom vê-los. Dandavad. Sevarupa. Dandavad. Dandavad. Hare Krishna. Dandavad. Krishna. Dandavad.